Is everybody good? Are we good? Yeah. Okay, those were kind of what I call housekeeping, just information about the program, some things we need to kind of address. So, this next part, I want to teach a little bit about leadership. So as I told you, each one of you is in a leadership position. So some of you will be more leaning on a spiritual level. And some of you will lead even just in teaching students skills. Yes, and we will work to pair you up so that if you are really good at football and volleyball, we can pair you with a coach who is very good on the spiritual side of things. Tutajitahidi kwamba kama wewe uongozi wako uko vizuri sana kwa football na volleyball, tutahakikisha kwamba tunakuunganisha na yule kiongozi ambaye yuko vizuri katika mambo ya kiroho. That way all of us are growing and learning. Those who are good at football grow spiritually, and those who are good spiritually grow in skills, and the students grow all around. Kwa njia hiyo tutakapounganisha hivyo tutakuwa tumebalance vizuri sana, tutakuwa tunakwenda vizuri sasa katika ukuaji wa hivyo. Okay, everybody understand? Okay, so there are 5 levels of leadership that we will discuss. Sasa tunaenda kuangalia level 5 za uongozi kwa siku ya leo. Levels ziko 5 ambazo tutaangalia. Okay. The first thing that we need to understand is that leadership is not about a position. Kitu cha kwanza ambacho tunapaswa kuelewa ni kwamba uongozi sio position tu. Sio nafasi tu. Uongozi sio cheo tu. Leadership is actually a journey or a process. Na uongozi ni safari ndefu au ni process ndefu sana. So I say this because I don't want anyone to focus on the title. Ninaongea hivi kwa sababu sitaki kila mmoja abezi sana kwenye cheo tu kwamba mimi ni kiongozi. I don't want people to be, I am in charge of this particular group of people. Sitaki kuona watu wakijikweza kwamba mimi ni kiongozi kwa wanatembea kwenye cheo cha uongozi tu. Because when we begin discussing our titles, kwa sababu tukianza kuongea kwenye cheo, we are just feeding our flesh. Hiyo ni kwamba tunajifurahisha tu sisi, tunajijaza tu, yani tunajipumua tu wenyewe. All we are doing is making ourselves feel good. Tunajisifu tu, tutakuwa tunajisifu. Because the truth is, sababu kweli ni kwamba as Christians, we are all ambassadors of Christ. Tukiwa kama watu waliookoka, wote tuko kwenye lengo moja ndani ya Yesu. Ni mabalozi kwa Kristo. So we need to understand that even someone who has a lesser title is still a brother in Christ or a sister in Christ. Kwa tunapaswa kujua kwamba yule ambao hana cheo au ana cheo kidogo bado ni dada au ni kaka ndani ya Yesu. And we need to understand that in God's eyes, just because we have a title does not make us more important than someone else. Na tunapaswa kujua kwamba kwa Mungu hata kama tukiwa na title hiyo haitufanyi kuwa wakubwa hata mbele za Mungu. So I said it is not about the position, but it's about a journey. Sasa nishasema sio kwa cheo, lakini ni safari. As we go through these 5 different levels of leadership, I want you to identify where it is that what level you are in. Wakati tunapitia katika hizi level 5 za uongozi, natamani mwisho wa siku ujiulize wewe mwenyewe kwamba uko katika kiwango gani. Because it is a journey, because if you
you are in leadership, you will start at one level and grow to another level. Ni safari kwa sababu ukiwa kwenye uongozi utamaliza kwenye level moja na lazima utaenda kwenye level nyingine. Sawa? Okay. So I'm going to list the 5 levels so we have an idea of what we're talking about, and then we will discuss them on we'll expand on them a little bit. Kwa hiyo naenda kuwataja kwanza hizo level 5, alafu tutaziangalia sasa kiundani zaidi. Okay. So the leadership level number 1 level number 1 is called the position level. Hiyo ni position level. In this level, people follow you because they have to. Kwenye level hii watu wanakufuata kwa sababu inawapasa kufuata. In this level, they follow you because you have a title. Wanakufuata kwa sababu una cheo, wewe ni leader. Or they follow you because in the business they are told that you are the one they are to follow. Na wanakufuata, inawezekana wanakufuata kwa sababu biashara inawapaswa, inawaelekeza kwamba itabidi wakufuate wewe. So everyone in leadership starts at this level somewhere. Sasa katika uongozi wote tunaanzia hapo. Ndio chanzo cha uongozi hapo. Kufuata watu. The second level, level number 2, Sasa tunakwenda kwenye level number 2 is the permission level. Permission, yes. Permission level. Permission level. Permission level. Yes. So at this level, people follow you because they want to. Hiyo sasa level ya pili, watu wanakufuata kwa sababu wanataka, wameamua kukufuata. Okay, so at this level, it's not just the boss said, or the owner said, this is your boss, you must do what he says. Hiyo level sio ile ya kusema kwa sababu umeambiwa huyu ni boss wako mfuate, hapana. Watu wanakufuata kwa uamuzi wao wenyewe. But you find that when you say, we should do this, people say, let's go do this, because they are wanting to follow your leadership. Ni katika hiyo level ambapo ukisema tunapaswa kufanya hivi na watu wanakubali kufanya hicho kitu kwa hiari yao wenyewe na sio kwamba unawalazimisha. The third level ya tatu is called the production level. Hapo inaitwa production level. Now, understand the people that taught this were dealing with large corporations. So they taught on a producing level. They were teaching so that people understood, or they were teaching to companies that produced a product. Hii sasa ni wale viongozi level ambao kiongozi anaongea kwa ajili ya matokeo fulani, kuzalisha matokeo fulani. Ina matokeo yake ndani yake baada ya kufanya hilo jambo. So at this level, people follow you not just because they like you. Katika hii level, watu watakufuata sio kwa sababu wanakupenda. But they follow you because they see what you have done for the company or the ministry. Yeah. Lakini wanakufuata baada ya kuona ni kitu gani umezalisha, ni kitu gani umefanya katika uongozi wako, na wakakipenda, wakakikubali, na ndio maana wanakufuata. They follow you because they see you are successful and they want to also be successful. Wanakufuata kwa sababu wameona mafanikio yako ulio produce, wameshayaona, na wao sasa wanataka wawe kama wewe. Level number 4. Level ya 4 is called the people development level. People development level. At this level, people follow you because of what you have done for them. Katika uongozi huo au level hii, watu wanakufuata kwa sababu ya kile kitu ulichowafanyia wewe. So they follow you not just because you're a good person. Wanakufuata sio kwamba wewe ni mtu mzuri. And they don't just follow you because of what you've done to accomplish something. Na sio kwamba wanakufuata kwa sababu ya kitu kufanya.
At this level, they follow you because of what you personally have done for them. Kwa hiyo hawakufuati kwa sababu ya kile kitu kilichokufanyia wewe, wanakufuata kwa sababu ya kile kitu kilichowafanyia hawa watu. The fifth level Level ya 5 is called the pinnacle. The pinnacle. Pinnacle. In English, that would be the crest or the top. Yeah. Yes. So, at this level, people follow you because of what you represent. Watu wanakufuata kwa sababu ya kile ulichowakilisha. Kile ulichowakilisha. You get to this level by developing other leaders. Umepata hii level kwa sababu umepitia level zingine zote. It is estimated or guessed that only 1% of leaders ever reach this level. It is estimated that only 1% of all the leaders ever get to level 5. Inasemekana kwamba ni mtu mmoja tu ambao anajitahidi kufika katika hiyo level katikati ya kundi ya viongozi. Okay, so remember we're talking about where you personally fall as a leader even within this program, but also in other areas of life, where you fall as a leader in your church, in your school, even in your household. Where do you fall? Because you can have different levels of leadership in different areas of your life, yes? Kwa hiyo tunaongea ili ujiangalie kwamba wewe uko katika level gani, kimaisha, kikanisa, kishule, kikazi, ni katika position gani ambapo wewe umefikia. Ukiangalia hizo positions. Okay. So a few things we need to understand about these 5 levels. You start at level 1. And in leadership, you build to the next level. You build level on level. So you can't walk into a position or anything else and be at level 5. Hawezi kwa namna yote ile kuruka position zote alafu kujikuta tuko kwenye position ya juu. So you have to build on the levels and lazima uanzie chini uendelee kujenga level nyingine mpaka ufikishe pale mwisho pale juu sasa. The second thing, as I mentioned, leadership is dynamic. Kitu kingine ambacho naweza kuambia kwamba leadership inabadilika. Inabadilika. Changes, right? Yes, but it also means that in your church, maybe you are level 4, in your job, you're level 2. They're depending on where you are, what places in life, there are different levels. Okay. So maybe. Kanisa unaweza kuwa kwenye level ya pili, lakini shule ukawa level ya kwanza, ya level ya pili, kikazi ukawa level fulani. Kwa hiyo inabadilika. Sio kwamba inakuwa constant kwa sababu kanisani uko level 3 na kishule utakuwa level 3 na kule kazini utakuwa level 3 hapana. Yeah. So maybe in your church you are at a level that you are developing other leaders. But in your job, people are only following you because they like you. Inawezekana kikanisa ukawa kwenye position ya 3, lakini kikazi watu wakawa kwenye position ya 2. Yaani watu wanakufuata tu kwa sababu wanakupenda. Okay. Kila kikanisa kwa tofauti. So in every circumstance in our life, as leaders, we are at different levels depending on where we have developed to in that particular situation. Kwa hiyo ukielewa kwamba level zako ziko tofauti kutokana na wapi ulipo. Kanisani kuna level nyingine, kazini kuna level nyingine, kule majirani kuna level nyingine, mtaani kuna level nyingine. We also, as I mentioned, we must understand that there are no shortcuts. You can't go from 0 to level 5. Lakini pia uelewe kwamba hamnaka shortcut. Hamnaka bana road ya kusema ni wapi kufika ile level ya juu. Lazima upitie hizo zote level ili ufike kwenye ngazi ya juu. Lazima upite zote hizo hapa katikati. Sawa.
Something else we need to understand is moving up to the next level takes time. Kitu kingine tunapaswa kuelewa ni kwamba ili utoke kwenye level nyingine kuingia kwenye level nyingine inachukua muda mrefu. But falling down several levels can be instant. Lakini kuanguka kutoka kwenye level, kwa mfano ulikuwa kwenye level ya 4, kuanguka kuja kwenye level ya kwanza inachukua sekunde tu. Bila kupanda inachukua muda. So, for example, there was a very big name minister in the United States who was at a level 5. Kuna baba mmoja ambaye alikuwa anafanya huduma kule Amerika, alikuwa ameshafikisha level ya 5 kabisa. He had spent 20 years getting to level 5. Alichukua miaka 20 kufikia level ya 5. Alichukua miaka 20 bila kufika kwenye level ya 5. He was training other leaders in ministry. Alikuwa anafanya huduma wa kutrain leader wengine katika hiyo ministry. And people were following him because of what he represented. Na watu walikuwa wanamfuata kwa sababu ya kile kilichokuwa anawakilisha. And then, in one day, Siku moja it was discovered that he had been having an affair with another woman that was not his wife. iligundulika kwamba alikuwa anatoka nje kimapenzi na mwanamke mmoja ambaye ni mke wa mtu. And like that, he was removed from ministry. Na kitendo cha kugundua tu kwamba anatoka na mke wa mtu, aliondolewa kwenye ministry. He was removed from leadership. Akaondolewa kwenye uongozi. He was removed from any position at all. Akaondolewa kwenye position zote alizokuwa nazo, wakamtoa kutokana na kitendo cha kutoka na mke wa mtu. So we can all think of different examples, but what I'm saying is it takes hard work to go to the next level. Tunaweza tukaelewa na tukatoa mifano tofauti kuhusiana na hicho, lakini tunachopaswa kujua ni kwamba inachukua nguvu na jitihada kutoka kwenye level nyingine kuingia kwenye level nyingine ya juu. That takes a very short time to go down. Lakini ndani ya kufumba macho na kufungua kuna uwezo wa kukosa hizo zote level kwa dakika au sekunde. Think of it this way. If you have someone that you trust them very much. Kuangalia kwa upande mwingine, kama kuna mtu mmoja ambao unamwamini sana, and they never lie to you, they always tell you the truth. Na wanawahi kudanganya kila wakati, wanakwambia tu ukweli. And then one day they lie to you about a very big issue. Alafu kagundua siku moja wamekudanganya kwenye issue kubwa tu, wakakudanganya. It took years for you to trust them. Itachukua miaka tena kuja kumwamini mtu. But think of it, immediately as soon as you know that they have lied, you no longer completely trust them. Yaani ni kwamba unapogundua tu kwamba leo wamekudanganya, inakuwa ngumu sana kumwamini tena. So it takes hard work to move up, but very quick to come Kwa down. hiyo inachukua nguvu nyingi kupanda, lakini inachukua sekunde kushuka na kupoteza kila kitu. Another thing that we need to understand is that the higher the levels you go, it said the greater the return, the more influence you will have on other people. Ni kwamba tunapaswa kujua kwamba kadri unapopanda hizi levels za uongozi, ndivyo na changamoto zinapozidi kupanda juu yako pia. Changamoto utakazokutana nazo ni tofauti kutokana na level uliopo. So at a level 4, when people are following you because of what you've done for them, you have more influence than a level 1 where it is only because of your title that they follow you. Kuna tofauti tukiangalia kwenye level ya kwanza, tulisema ile level ya kwanza watu wanakufuata tu kwa sababu wanapaswa kukufuata. Lakini tukiangalia kwenye level ya 4, tunakuja kugundua kwamba watu wanakufuata watu wanakufuata kwa sababu ya vitu ulivyowafanyia wao. Sasa changamoto ya watu wanakufuata kwa sababu wanapaswa inakuwa ni chache kuliko changamoto kuliko ile level ya 4 ambapo watu wanakufuata kwa sababu ya vitu ulivyowafanyia. Changamoto zake zinakuwa ni kubwa. So moving to the next level requires us to grow personally.
we have to grow in understanding and experience to be able to move up. Sasa kutoka kwenye level moja kwenda kwingine, tunapaswa kukua sisi wenyewe kwanza. Ili sisi tukue. And we also need to understand that not continuing to move up in leadership limits those around us. It restricts those who are with us. So for example, if let's say Bishop is at level 4 and he has influence over many people, but he refuses to continue growing and getting to level 5 and becoming at that place, the people around him can not go further than level 4. Oh. So the people that are following you are restricted to the level that you are at. Is that they are held to the level you're at. So if you only make it to level 2, the people around you will not be a 3 or a 4, they'll be a 2. Anasema tunapaswa kuelewa kwamba unapokuwa kwenye level 1, wakati unapambana kupanda kwenye level 2, sio watu wote watapanda na wewe kwenye level 2. Hapana. Wewe ndio unapanda na sio watu. Kwa hiyo ina uwezekano wa kuacha watu wale uliowakuta kwenye level 1. Unapoingia kwenye level 2 utakutana na watu wengine wa kwenye level 2 kwa walioko kwenye level 2. Au utapaswa kukutana na wengine. Utakapopanda tena, hautapanda na hao watu wako wote. Kuna limits. Kuna wengine watashindwa kuvuka mipaka ya kuingia kwenye level unaokwenda wewe. Kwa hiyo ndio pale alisema mara ya kwanza kwamba kupanda kwenye level ni wewe, sio watu. Wao unapanda. Wanaopaswa kukufuata watakaojitahidi watapanda, lakini sio wote. Kuna limits. Na hawezi kukupita. Another thing we need to understand as we are growing in leadership is it does not happen very often that we stay at the same level of leadership when we change organizations or ministries or programs. We don't stay at the same level when we change position. Okay. Ukao ukijua kwamba tunapobadilisha cheo, hatuwezi kubadilisha cheo alafu tukabaki kwenye same level. Ukibadilisha cheo na level inapanda. Cheo kikipanda level nao inapanda. Think of it this way. If you are working at a restaurant and you are in management at a restaurant, right? They will either move you up when you change position, or they will move you down when you change position. Yes, they just say, no, this doesn't work, you will be a server, or they will say, yes, you're doing very good, come help us run the company. Yeah. Hamna cheo ambacho kinasimama au nafasi ambayo inasimama milele. Hapana. It's either unapanda juu au unashuka chini kutokana na juhudi zako. Kwa hiyo kila level inabadilika. Lazima ukue kubali kwamba itabadilika. Lakini itabadilikaje kwa juhudi zako? Either utapanda juu au kama hujitahidi utashuka chini, lakini huwezi kukaa sehemu moja. Ndio kwa milele, yani huwezi kukaa sehemu moja ndio milele. And the final thing we need to understand before we look a little bit more in depth at these is that you cannot go to the next level or climb the levels without the people around you. You can't do it alone. Na kitu ambacho tunapaswa kuelewa ni kwamba kama hauna watu, hauwezi kwenda level nyingine. Kama hauna watu waliokuzunguka, hizi level zinapandishwa na hao watu. Sasa kama hauna watu, huwezi kupanda, lazima uwe katikati ya watu ndio upande juu. Huwezi kupanda ukiwa mwenyewe mlimani. So, it was once said that if you are calling yourself a leader and you're walking and you turn around and no one is following, you're not a leader. Kwa hiyo kuna mtu alisema ukiwa wewe ni kiongozi alafu unatembea ukiangalia nyuma hakuna mtu anayekufuata, wewe sio kiongozi. Na huwezi kuwa kiongozi bila watu. Kwa uongozi wote lazima kuwe na watu. Okay. So let us look at level 1. Hebu tuangalie tena level 1. The position level. Every person in leadership starts here. Kila mmoja alianzia hapa. Kila mmoja lazima aanzie kwenye level hii. So
Many of us may be at level 1 in this program. Kwa hiyo sasa kwenye programu hii sisi tuko kwenye level 1. For many of us, the youth may follow our instruction because we are coach. Kwa watu hawa vijana wanaweza kufuata instructions zetu au tunachowaambia kwa sababu sisi ni viongozi. Wanatufuata kwa sababu sisi ni viongozi. That is okay. For all of us in leadership, we start at level 1. Hiyo sio mbaya kufuata kwa sababu tumewaambia, sio mbaya, it's okay. Kwa sababu tuko kwenye level 1. In this level, leadership is granted because you have been given a title. Sasa katika hii level uongozi unakwenda kwa sababu umepewa kuwa kiongozi. Kwa chochote unachosema kinakwenda kama kilivyosema kwa sababu wewe ni kiongozi. Now, let me encourage you. This is a good thing. It means that you were selected to be given the title. Kwamba hicho ni kitu kizuri pia kwa sababu wewe umechaguliwa kuwa na cheo. Ndio maana katika neno inakwenda kwa sababu wewe una cheo. That means that each of you here, if you're starting at level 1, it means that God had something for you in this program. Sasa kwa sisi tunaanza kwa level 1, tunajua kwamba Mungu ana kitu kwa ajili yetu. Ndio maana tukachaguliwa sisi kuwa viongozi japo tuko kwenye level 1. Even myself, for some of you, the only reason you are here is because they said this guy has something he wants to share. Hata kwa upande wake, kwa sisi tu kuacha kazi zetu zote na kuja kukaa hapa, kwamba tunaamini kwamba kuna kitu anataka aushare na sisi mtu aliyeulika. So with some of you, I may have a higher level. With some, I may only be level 1 to you. Kwa hiyo kwa sisi kuna kwamba katikati yetu anaweza kawa mkubwa kwenye level yetu, lakini katikati yetu yuko chini ya watu wengine hapa tulipo. But our goal is to grow in leadership to help lead those around us. Yes. Lakini lengo letu ni kukua katika uongozi. And remember, our goal is to lead those around us to Christ. Yes. Na tukubali kukumbuka kwamba lengo letu ni kuongoza watu au vijana katika Yesu Kristo. So, in this position, level 1, katika hiyo position au level ya kwanza, you have authority, but you don't necessarily have influence. Unazo nguvu, unao mamlaka ya kufanya kufanya, lakini bado una mvuto kwao. Wao wanakufuata wewe kwa sababu ya kile ulichotamka kwamba wewe ni leader. Ila bado hujawavutia kwao. Yaani bado hauna mvuto kwa hao watu wanaoongoza. In other words, they may do something because you tell them to do it, but it won't be because they respect your opinion. Kwa hiyo hao watu watafanya kazi kwa sababu umewaambia fanyeni, na sio kwamba wanakuheshimu sana, ila ni kwamba umewaambia tu fanyeni. Hiyo level ya kwanza. Yes. So in this position, you may be, say for your team, you may be the coach, but you're not a leader. You're just coached by position. Kwa hiyo kwenye hii position unaweza kuwa coach, ukawa na coach, lakini usiwe na uwezo wa uongozi, usiwe na sifa za uongozi. Sema wewe una coach tu, lakini usiwe na zile sifa za kuwa uongozi. So the good of this position is that you've been given this position because you deserve it. Uzuri ni kwamba tumepewa hichi cheo kwa sababu tunastahili. Hichi cheo cha kwanza tumekipewa kwa sababu tunastahili. Sio kwamba wametuchagua wale watoto, ni sisi tunastahili kutoka huko. At level 1, it allows us to think about what kind of leader we want to be. Sasa kwenye hii level ndio hapo tunafikiria kwamba tungependa kuwa kiongozi wa aina gani katikati ya watu vijana tunaoongoza. The bad part of being at level 1, ila pia kwa upande mwingine au kwa ubaya wake kwa hii position ya kwanza, is you may not get the best out of those around you. Ni kwamba unaweza ukakosa kupata wazuri katika wale utakaopewa. They may not give the extra to be the best. Wanaweza wasikuonyeshe
kuwa wazuri kwako, au unaweza vile unapotarajia unaweza usivipate kutoka kwa hao vijana. So in this position 1, in the position level, we need to make sure that we don't push people. Sasa kwenye hii level hatupaswi kutumia ubabe kwenye hao vijana. Sababu kumbuka hawajatuchagua, hatuna mvuto kwa ubabe, wanafuata tu amri. Sasa tusitumie ubabe katika kuwaongoza. And it becomes very important that we take interest in the people that we are leading. We develop a relationship with them. Na ingependeza sana kwamba tutakaa karibu zaidi na mtoto mmoja mmoja, kuwa karibu naye, kila mtu ajisikie ni kiongozi katika hao tutakaoongoza. Okay, and we don't expect people to come to us, but we have to go to them. Tusitarajie watu waje watufuate sisi, sisi ndio tunataka tuende kwao. For example, when I spoke of, I see the student who is out by themselves. We don't have influence with them for them to come to us and say, I have a decision. We have to go to them and say, what is going on? Kwa mfano, kwa wale watu ambao wanajiingiza kwa mara ya kwanza wamekuja hawako kwenye listi, haupaswi kusubiri waje wakufuate wewe. Wewe ndio unataka kuwafuata sasa, ili uwaencourage na uwavutie waingie kwenye kikundi pia. Some things we need to do to get to the next level. Sasa kuna vitu tunapaswa kufanya ili tuweze kupanda kwenye ngazi nyingine ambayo ni ya pili. Is we need to remember that our title is not the most important thing. Tunapaswa kujua ya kwamba cheo sio kitu muhimu sana kwenye kazi. Cheo. Yes. What's important is our relationship and the work we do with those that we are leading. Cha muhimu zaidi sio cheo, bali cha muhimu ni kile kitu tunachofanya na kile kikundi chetu kilichonacho. We need to understand that we don't have all the answers. We need to understand that we don't have all the answers to everyone's problems. Tunapaswa kujua kwamba tunapaswa kufahamu kwamba hatuna sana interest katika vile vitu tunavyofanya katika church kikundi. We need to understand that it will take teamwork with all of us to find answers to some things. Kwa hiyo tunapaswa kujua kwamba inahitajika teamwork, kufanya kazi kwa pamoja ili tupate au tuwe interested na kile kitu tutakachofanya. Maana hatuko interested sana. Yaani interest itakuja pale tutakapotengeneza timu. Level 2, permission level. Tunaenda kwenye position 2 ambayo ni permission level. So in this we said your team or those you are leading will follow you because they want to. Notice they like you. Sasa hii position ya pili ndio maana tunaposema watu wataanza sasa kukufuata kwa sababu wanakupenda. When you're leading at this level, the people around you know that they are important to you. Kwenye level hii watu sasa wale unaoongoza ndio watajishughulikia kwamba kumbe ni wao ni muhimu kwako. At this level, because of your ability to lead people begin to follow you. Sasa kwenye level hii baada ya watu kugundua uwezo wako wa kufanya kazi kwao, wataanza kukufuata wenyewe automatic, sio kwa kuwalazimisha. But as your relationship with the people that are following you grows, so will their trust in you. Sasa uhusiano kati yako na wale watu utakapozidi kukua, ndipo watakapozidi kukuamini wewe. And as their trust grows in you, then they will follow you even more. Sasa kadri uaminifu unapokuwa ndani yako na wewe, wale watu watakufuata zaidi. So maybe as a coach, you are leading the team one direction. Sasa ukiwa kama coach, alafu unaongoza team kwa kuwaonyesha njia. And as you develop a relationship with your players, wakati unaonyesha ile njia alafu ukatengeneza uhusiano na wale watu, and they begin to understand your heart of what you want to do, na wakaanza kuelewa sasa kila kitu unachokitaka wakati wanaonyesha ile njia, they will begin to follow your leadership.
wataanza kufuata sasa uongozi wako. Hautatumia ubabe, wataanza kufuata wenyewe. And over time, as you consistently lead them and build that relationship, they will begin to trust where you are leading them. Na kadri utakapokuwa na ukaendeleza ule uhusiano wako na wao watu na unaonyesha njia nzuri, wakakuelewa, wakakuamini, wataendelea kuamini kwamba kuna mahali unawapeleka, wataamini kwamba kuna mahali tunaenda. So this level is called the permission level because people give you permission to lead them. Sasa hii inaitwa permission level kwa sababu kuna ahadi ndani yake ambao wanaiona kwamba kuna mahali tunakwenda. Kwa maana inaitwa permission level. So at this level, the things you are leading become more enjoyable. Sasa kwenye level hii, vile vitu utakapokuwa unaviongoza vinakuwa sasa ni burudani fulani kwao, wanazidi kuenjoy. It is more fun when you tell your youth, let's practice this because it will accomplish this. As opposed to saying, go do this drill. Yes, coach. Yeah, itakuwa ni burudani zaidi maana utakapoambia kufanya hivi kwa sababu kuna ushindi fulani baada ya kutimiza hichi kitu. Watakufuata na ukimwambia wewe nenda kasimame pale, atakwenda bila kulazimishwa. Atakwenda akijua ahadi ile ambayo iko ndani ya permission level. So at this level, as you are enjoying leading your teams, the team is having more fun. Sasa na wao unapoenjoy kuongoza hao watu katika hii level ya pili ambayo ni ahadi, ni level ya ahadi, na wao watazidi sasa kuenjoy, watazidi kupata burudani wakijua hii ni ahadi, kuna mahali tunakwenda. And because everyone is enjoying what they are doing, it becomes easier to make better decisions as a leader. Sasa kwa sababu kila mmoja anaenjoy, itakuwa easy kwako kuongoza. Haitatumia nguvu nyingi, haitatumia mawazo mengi, utakuwa unakuelewa. So the idea is that in level 1 we're pulling people, we're making them come with us, right? And because of that, we're making not as great decisions because we can't wait to see what the decision is. Kwa sasa hapo ni kwamba level moja tulikuwa tunatumia nguvu kuwavuta, lakini tunapofika kwenye permission level tunatumia ahadi fulani ambao wanaamini na wameshatengeneza uaminifu ndani yako, wanakuamini. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuliko position ya kwanza. Whereas in the permission level, we are able to turn and look at the decision and hear advice from our team and make better decisions. Sasa kwenye permission level tuna uwezo wa kuleta jambo na kusikiliza kwa hao tunaoongoza, na mwisho wa siku tunakuja na decision nzuri, uamuzi mzuri ambao utatupeleka sehemu nzuri. So a couple of the bad things about this level. Sasa kuna vitu viwili, couple of bad things, vitu viwili vibaya ndani ya hii level. Is that it can be, people may think that because you are focusing on relationships with those around you, you're a good leader. People may think that because you're focusing on relationship, that you are not as good of a leader. They think that you're not a good leader because you are focusing kwa on sababu ya ule ukaribu na wale watu utakaokuwa nao, wengine unakuta ni kithibitishia tofauti. Watu wa jamii inaweza kufikiria kwamba huyu mtu labda ana jengo mbaya kwa mtoto wangu au ana jengo mbaya kwa ile jinsia, kwa sababu na ukaribu ule unakuwa karibu na wale vijana. Jamii inaweza kufikiria vibaya, kawaza labda kuna mahusiano mabaya katikati yao. It can also be very frustrating if you are ambitious or goal-driven. If, for example, you want to have the best team and you're building relationship and not able to focus on developing skills so much that you become the best team. So it can be frustrating to want to be the best team, but having to focus on learning about the student instead of focusing on skills. Does that make sense? Okay. Inaweza pia ikaleta vurugu kidogo pale ambapo umefocus sana kutengeneza wale watoto ambao wana skills nzuri, unakuta kama vile ubaguzi fulani ndani yake huko. Kama vile kuna kuonea fulani huko ndani. This next point is what I call ministry 101. It is something
ya mmoja mmoja. In this level, you leave yourself open to be taken advantage of. Okay. So at the permission level, you leave yourself open. People can take advantage of you. Yeah. Katika level hii, kwa sababu utakuwa na huduma wa mmoja hadi mwingine mmoja, unapaswa kuwa open, yani itakuwaka kuwa mwazi kwamba kila wakati watu wanaingia kwako wanapotaka, sio nyumbani, hata katika maisha yako, hata kukutania, wengine wanakuingia kwa motives tofauti, kwa sababu uko mwazi mno. Wengine wanaweza kukuhisi labda una malengo mengine, kwa hiyo wao wakaanza kudevelop hicho wanachotaka wao, sababu lazima uwe mwazi. This is because you are building a relationship with the people around you. Kwa sababu unatengeneza uhusiano na watu ambao tunao. The reason I said it's basic in ministry is because some people will build a relationship with you to take from you. Yeah, wengine watatengeneza uhusiano kwako ili wachukue kitu kutoka kwako. In ministry, we have an understanding that people are the ones who will hurt you. We have an understanding in ministry that people are the ones that hurt you because your job is building a relationship with people, and people will take advantage of you. So it's going to happen. Sasa kwa hiyo lazima tuelewe kwamba wakati unapambana sasa kutengeneza uhusiano na hao watu, kuna wengine watafanya tu makusudi na hila, lakini lazima upambane ili uhakikishe kwamba kuna uhusiano mzuri katikati yao. Okay, so understand that some people will be really good friends. Others will be good friends because they're looking for themselves to go to the next level. So just know that may happen. Kwa tunapaswa kuelewa kwamba watu wengine watakuwa wazuri kwetu, na wengine watakuwa wazuri kwa lengo tu la kusaidia kwa hiyo waingie kwenye lengo lingine. I tell you that now so that if something happens and you become wounded by a friend, don't run from what God has placed you in. Naambia hivyo kwamba itakapotokea sasa kwamba umekwazikwa na mtu mmoja, sio kakata tamaa na kusema nakimbia na kuacha huduma. So, okay, so how do we gain people's permission? How do we gain their permission to lead them? Sasa, tutapataje watu ili tuwaongoze katika ile? So how do we get the youth to where we are not telling them what to do, but they are following us? The first is we focus on the people and not the task. So we focus on the relationship, not what it is that we are attempting to accomplish. Cha kwanza tunapaswa kufocus kwa watu, tuangalie sana kwamba tuko karibu na watu kuliko hata zile kazi tunazozipanga. Cha kwanza tuwe na ukaribu sana na watu jana kuliko vitu vingine. So in this program, our goal is to develop a long-lasting relationship with God. Sasa kwenye programu yetu hii ni kutengeneza uhusiano ambao ni wa milele, uhusiano utakaokuwa na uendelevu. But at this level, we don't focus on telling them, no, do this, no, do this, no, do this. We focus on building a relationship with the individuals. Katika ile level, hatupaswi kuwa force fanya hichi, fanya na hichi, fanya na hichi. Tunapaswa kuwa sana, kufocus sana kwenye kuwa karibu nao. So we gain influence with others or permission from others to lead by treating them the way we would want to be treated. Kwa hiyo tunapata mvuto kwa hao watu zaidi na zaidi pale ambapo tunawafanyia vile vitu ambavyo tungepaswa sisi au tungependa sisi kufanyiwa pia. Ndio mvuto unapokuja hapo sasa. Yes. Okay. So what do we need to do if we are at this level and we want to go to the next level? Sasa kitu tunapaswa kufanya ukiwa kwenye level hii ili tuweze kwenda kwenye level nyingine. We need to understand that there is more to leadership than just influence. And that's Influence. Influence, yes. Yeah, tunapaswa kujua kwamba kuna kikubwa zaidi kwenye uongozi zaidi ya mvuto. Tunapaswa kuelewa hilo kwamba ni muhimu sana uongozi kuliko huo mvuto. It's not just that we influence them to do something, but
that we actually lead them somewhere. Sio kwamba tunataka kuwa na mvuto wa kuambia tufanye hivi, bali tunapaswa kuelewa kwamba wakati tunawavuta kwenye kufanya hayo mambo, kuna mahali tunawapeleka. Kwamba tunawapeleka mahali. There are some programs that just lead in circles. They don't grow, they don't go and do anything. They don't do anything because they're just leading in a circle. Yeah, kuna programu zingine ambazo hazikui kwa sababu zinazunguka tu kama mpira. Haziendi level nyingine, ziko tu hapo zinazunguka tu zenyewe. So, to go to the next level, you must be willing to grow together with those that are around you that you are leading. Sasa ili upaswe kwenda kwenye level nyingine, unapaswa kuwa tayari kukua pamoja na hao watu wako ambao mko kwenye hiyo level nao. Sawa? Okay. Level 3, production level. Production level is outside us. This level is about delivering results. This is the level where you begin to see what it is you are wanting to accomplish. Hii level ambao sasa tunaanza kuona matunda ya kile kitu kilichofanya kwenye level hizi za pili ambayo ni position na hii promotion level. Sasa matunda yake results. In both ministry and business. Kote tu kwenye huduma na kwenye biashara. This is where you begin to separate those who have leadership's ability and those who just hold a position. Hapo ndo tutaweza kuangalia kwamba hawa kuna watu ambao wana uwezo wa uongozi na kuna watu ambao wanapenda tu cheo. Tutawajulia hapo kwamba huyu anapenda cheo tu na huyu ni kiongozi kweli kutokana na matunda yake. This is the first level where a leader can begin to make change. Hapo sasa ni level ya kwanza ambapo viongozi wanaweza sasa kubadilisha mambo kwenye level hiyo. You see, if you are leading something but you're accomplishing nothing, you're not leading anything. Sasa kama unaongoza kitu halafu hauzalishi chochote, hiyo sio uongozi. So, for example, if we said our goal is to develop a lasting relationship for Jesus with the students, but we never get there and we just make more programs and we keep doing things, we have not made any change in someone else's life. Kwa mfano katika programu zetu kama lengo letu ni kuhakikisha kwamba wale vijana wanakuwa karibu na Yesu, halafu mwisho wa siku hatujatimia ile lengo, lakini tunachofanya ni kutengeneza tu ratiba tofauti, mipira, kucheza mpira, lakini lengo kamili hatujakamilisha. Hapo hamna programu inayofanyika, ni kwamba tunacheza tu, hamna leadership kabisa. Yes, so it's at this level that you begin to actually do what you are leading towards. Ni katika level hii ambapo sasa unapaswa kufanya kile ambacho unataka kifanyike kwa manufaa zaidi. Sawa? So, the upside or the good of this level uzuri wa level hii sasa is that your credibility begins to be expressed. You begin, people begin to believe that you're going to do what you're saying you're doing. Kwamba watu sasa wanasaisha na wanaona sasa uwezo wako kwamba ni kweli umeweza kutokana na kile kile ulichozalisha sasa. And this comes because they begin to see that you say you're going to do this and it begins to come to Na pass. hapo inatokea kwa sababu kwenye level moja uliwaahidi kwamba tutafanya 1, 2, 3 na sasa kwenye ile level ya 3 wanaviona vile ulivyosema kwenye level moja, hapo sasa wanaanza kukupa bidhaa, wanakupongeza na wanakusikiliza zaidi. So at this level, your results begin to influence who come to join you. Sasa kwenye level hii sasa watu wanavutiwa wenyewe bila kuwafuata. Wenyewe tu wanakufuata ili wajiunge na wewe. Simply put, if you say we're going to lead people to Jesus and people see that you are leading people to Jesus, those that want to lead to Jesus will come to help you. Kwa sababu ulisema kwenye level ya kwanza kwamba tunataka tupeleke watu kwa Yesu, na mlipofika kwenye level ya 3 wameona kwamba watu wameenda kwa Yesu. Wale sasa ambao wanahitaji kujiunga wanakukubali na wanakuja kuungana na wewe. Whereas if you say we want to lead to Jesus, but all they see is all the youth going to parties and going away from Jesus,
those people who want to lead to Jesus will not come help you. Hapa ni watatambua kwamba ulishawahi kusema nataka nipeleke watu kwa Yesu. Mwisho wa siku wanaona vijana wanakuwa ni walevi zaidi, vijana wanaolewa, wanapeana mimba. Hapo ndio wanakupa Max, wanasema sasa hakuna kitu alichofanya. Matokeo yako sio mazuri. Na hawatakuunga sasa. It's at this level you begin to see momentum build. This is when you see results, and so people move faster towards that goal. Hapo sasa ndio level ambao utaona watu wakifanikiwa zaidi na kuona na kushinda zaidi kutokana na yale maono uliyoweka, yanakuwa nafanikiwa zaidi kwenye level hiyo. Now there are some downside, some bad things to this level. Lakini pia kuna upande wa ubaya katikati ya hii level. You have to be careful that you do not think you're a more important leader than you actually are. Unapaswa kuwa makini sana, usifikirie kwamba umekuwa boss sana au umekuwa wewe bila wewe mambo hayaendi. At this level there is a weight of responsibility to balance between what your goal is while maintaining relationships with those around you. Unapaswa kubalance ule uhusiano wako katika level hii. Unapaswa kubalance kazi zako na uhusiano wako. Unabalance vizuri. Now keep in mind this is a ministry oriented program. Unapaswa kujua kwamba hii ni huduma. So relationships are important at every single level. Kwa hiyo kwa sababu ni huduma, uhusiano ni muhimu katika level zote, kuanzia level ya kwanza mpaka ya pili. We are in the relationship business. Biashara yetu ni uhusiano. Biashara kuu ya kwetu ni uhusiano. Because we want to develop that relationship with Christ for others. Kwa sababu tunataka kukuza uhusiano kati ya vijana na Bwana Yesu. So what do we need to do to get to the next level from this level? Sasa tunachopaswa kufanya ili tuweze kwenda kwenye level nyingine kutoka kwenye hiyo level. In order to go to the next level, we need to understand that the goal is not the most important thing. The goal, the thing that we say we want to accomplish, it's not enough to just reach that goal. So we say we want students to develop a long-lasting relationship with Christ. In order for us to go to the next level, we need to understand that it's not just enough to just get people there, but that we need to help develop them to help others do the same thing. Okay. So we need to not just stop there. Tunapaswa kujua kwamba tunapofika kwenye hii level, maana tutaona mafanikio mengi. Mafanikio yameshaanza kuonekana, watu wameshamfuata Yesu. Sasa tusiseme it's enough, tusiseme inatosha. Hapana. Hapo tunapaswa kuelewa kwamba hiyo haijatosha bado. Tunapaswa kuelewa kwamba hao watu pia wapeleka kule, wanapaswa nao sasa kuwa walimu wa wengine. Wafundishe nao wao walimu wa wengine, na wao walete wengine huko. Kabla tuende kwenye level nyingine. To go to the next level, we must take the people that are following us and begin to challenge them and help them grow. Sasa kwenda kwenye level nyingine tunatakiwa tuwachukue wale watu wanaokufuata na kuhakikisha kwamba nao wanakuwa na kuwa karibu zaidi na Yesu. So the quickest way to reach our goal for this ministry is to help those that we influence or that are following us to themselves grow. We have to help them grow. That's the quickest way to reach our goal. Ili sasa njia nyepesi sana, shortcut ya kufikisha lengo letu lile ni kwamba tuwachukue wale tuko karibu nao, alafu tuhakikishe wamekuwa katika kiroho na wamekaa karibu na Yesu. Hiyo ndio itakuwa nyepesi kwa kufikisha malengo yetu. Okay, level 4, people development. Tumeenda kwenye level 4 ambayo ni people. So at this level, we go from focusing on reaching the goal to focusing on developing the individuals that are following us. Hapo sasa tumeachana na maono ya kutimiza yale maono yetu, maana yameshatimia. Tunaanza sasa kufuata watu individually, tunafuata moja ni moja, moja ni kazi nyingine.
And so at this level with the youth, with your team, you're not just focusing on being a good team, but you are focusing on them becoming better people and becoming stronger in their relationship with God. Hapo sasa tunahakikisha kwamba hao watu ambao wameshafikisha tayari kwa Yesu tusiwaache wanahani, tunakaa karibu nao na kuhakikisha kwamba wanakuwa strong, yaani wanakuwa na mvuto na ukaribu zaidi na Yesu. Okay. At this level, you reproduce yourself. You make other versions of yourself. So in other words, if you are leading towards this goal, you begin to have people that they themselves are leading other people towards that same goal. Kwenye level hii tunachukua kopi, tunakuwa photocopy ya wenzetu. Vile nilivyo tunahakikisha na wale vijana wako hivi nilivyo mimi nilipofikia level hii. Ili iwe nyepesi na wao sasa kuinfluence wengine. You will find people that you are leading the same way that you lead. Unakuta kwamba wale watu naoongoza nao wanaongoza vile wanapoongoza wewe. So, an example, in ministry I was trained under a particular pastor in America. Kwa mfano kwenye huduma huu alifanya training na mtu mmoja huko Amerika. And he had a particular mindset. Na alikuwa na mindset yake na maono yake na wazo yake. He looked at situations a certain way. He looked at situations and events with a certain type of thinking. Aliangalia jambo kwa mawazo tofauti ndani ya ile jambo. And one day I was speaking to some youth and leading them. Mmoja alikuwa anaongea na vijana na kuongoza. And his wife looked at me and said, "It is like he is speaking through your mouth." Mke wake na huyo mtu aliyemfanyia training akasema ni kama vile mume wangu anaongea ndani yako. Because he had gotten to the level where he developed leadership in me, and I was leading the way he led. Kwa sababu namna aliyomfanyia training na alipokaa karibu naye na ule uhusiano ilimsababisha na yeye akawa kama huyo mtu aliyemfanyia mazoezi. So, for those of you who are married and have children, you may see this in your family. Kwa wale ambao watoto wanaweza kuangalia hicho kwenye familia zao. You may see it in other families that the child is leading other younger children the way that you as a parent would have led. Unaweza kushangaa kwamba mtoto anaongoza vitoto vingine kama vile alivyokuwa anaongozwa na baba yake. Has anybody seen that in families? Kuna mtu ashaona kitu kama hicho? Yes. So sometimes for me, my 15-year-old is telling my 5-year-old, "Do this," the way that I would have said to my 15-year-old, "Do this." Sasa kuna wakati mtoto wake wa miaka 15 anamwambia kale katoto kadogo, anamwambia fanya hivi, kama vile ambavyo yeye anamwambia yule mtoto kwamba fanya hivi, na napo kanamfuata hivyo kanaongoza kama baba. So it is in this level of leadership that other leaders begin to step into being leaders. Sasa ni katika hii level ambapo sasa unatengeneza viongozi wengine wanajiingiza tu automatic. Kwa wale watu unaona viongozi ni watu wanafanya. Yeah. So it is in this level of leadership there are good things. We begin to see the things that we want to accomplish being accomplished because not only are we leading there, but those we are leading others there. Ni katika level hii tunapoona vitu ambavyo tunapaswa vinatimia kwa sababu wale tulioongoza sasa nao wamekuwa viongozi nao wanasaidia kukamilisha ile maono. And as we begin to gain these smaller goals as a group, it allows us to focus on bigger goals. Sasa tunapoanza sasa kupata faida ya grupu ndogo hii kwa vitu vidogo vile tulivyokuwa tumewekea malengo, tunaanza kuona sasa na vitu vikubwa vinatokea katikati yako hapo.
So, for example, our goal is for a lasting walk with God. We can go now from just developing a small group meeting to begin to working on the students having a individual time with God themselves. Sasa unaona kwamba kama lengo letu lilikuwa ni hao vijana watembee pamoja na Yesu, katika hii level utaanza kuona sasa kwamba kila mtoto na yeye kivyake anaanza kupata muda wa kuongea na mimi mwenyewe. Sio mpaka subiri book. Unashangaa mwenyewe anakuwa anajitegemea mwenyewe na anaanza kuongea. Does everybody understand that? Okay. All right. So the downside or the bad to this level is that if you as a person are insecure in your leadership ability, if you're not sure if you actually are a leader. It begins to become difficult to teach others to lead. Inakuwa unapata wakati mgumu kwa kufundisha wengine ili waweze kuongoza kama hujamini wewe kwamba ni kiongozi. So another thing that can become difficult is that you must begin to focus long term. Kitu kingine ambacho kinaweza kupata changamoto au kisipe changamoto ni kwamba unapaswa kuangalia sasa na long term zile mpango za muda mrefu sasa. So remember, you're leading people somewhere, so you must focus on where are you leading them. Sasa kumbuka kwamba unaongoza watu kwa kupeleka kule sehemu. Sasa unatakiwa kuwa kufocus sana kwenye ile sehemu unakoenda. And so sometimes it's difficult to motivate people who are focused on things right in front of them. It's hard to motivate them to focus and see where you are going. Wakati mwingine ni ngumu sana kwa wale watu wanaofocus na kitu ambacho wako karibu yao, alafu wakaamua sasa wabadilishe mawazo kwamba focus na kitu kile mbali na kwenda changamoto. So in this level, how do we develop people? How do we help them grow as leaders? One way is that we place them in the correct position. So in this program, I spoke that we will try to pair a leader who is focused on the spiritual with a leader who is focused on skills. And we want to do this so that both leaders grow. If I were to take two leaders who only had football or volleyball skills and put them together, they would never grow on the spiritual side of leadership. Nikisema ni kuchukua wazoefu wa mpira na kuwaweka kwenye kundi moja au pamoja, maana yake tutafeli kwenye upande wa kiroho, tutakwenda. In the same way, if we took two leaders that were very good at leading the spiritual side of things but had no football skills and put them together, they would never gain any influence, and their teams would never grow any or develop any football skills or volleyball skills. Vile vile nikisema nichukue makocha wote ambao hawajui skill yoyote ya mpira lakini ni wakali kwa neno la Mungu, nikasema nikaweke pamoja, maana tutafeli kuwatambua wale watoto na skills zao za mpira kwa sababu sio wazoefu wa mpira au coach zao hawajui mpira. So in this level, it's important for us to understand what skills our leaders have and use them in those skills. Sasa kwenye huduma hii ni muhimu sana kutambua kila mmoja kwamba ni mzoefu kwa upande upi. Je, wewe ni mzoefu kwa mpira au ni mzoefu kwa mambo ya kiroho ili tuweze kubalance sasa. For example, if we had someone here who was a very good mechanic, kwa mfano, hapa tungekuwa na mtu mmoja ambaye ni mechanic mzuri sana. But instead of using them to help our vehicles continue to go, we use them as a cook. Badala ya kutumia kwenye kutengeneza magari yakiharibika ili yale magari yaweze kuendelea kutembea, sisi tunampeleka na kuwa mpishi.
We're not being wise and using people in what skills they have. Hapo tunakuwa tumeshakosa busara, hatuna hekima kabisa ya kutambua huyu mtu kipaji alichonacho katika maisha yake. I say this probably because I want you to let me know what skills you may have. Nimesema hivi kwa sababu natamani sana kutambua kila mmoja kwamba ana skill ipi. Kila mmoja ana skill yake, ana skill zipi ulizonazo. Because I know for a fact at some point we'll be trying to do something and you will go to Mr. Stan and say, I have skills in this particular area. And we'll be like, I have no idea. Ni vyema kutambua mapema tukiwa hapa. Kuliko wakati tatizo linatokea, ndio mtu anakuambia na uwezo wa kufanya hichi kitu. Alafu tunasema mbona hatukujua siku zote kwamba una kipaji. Yes, indeed. So let us know what your skills are. Sasa tunapaswa kujua skills, kila mmoja skills zake nayo. If you are a great football coach, I don't want to use you to cook lunch. Sitaki kama wewe uko vizuri kwenye kucoach football alafu nikupeleke kwenye upishi. But if you're a great cook, I don't want to use you to help keep the balls air in them. Lakini kama wewe ni mpishi mzuri, sitaki kukupeleka kwenye kitengo ambacho kushika mpira na kutengeneza mpira ambapo utaona uzoefu nako. I want to use you where God has given you skills and ability. Tunataka kukutumia pale ambapo Mungu amekupa kipaji cha kufanya na kutumikia kwako. So, okay, at this level, sasa kwenye level hii, you need to begin to show others how to lead. Unapaswa kuwaonyesha wengine kuongoza. You need to teach and train others how to be a leader as you are. Unapaswa kuwafundisha na kuwatrain wengine namna ya kuwa kiongozi mzuri na namna ya kushinda. Okay, hang in because we're almost done. What we need to do to get to the next level. Unapaswa kufanya nini ili tuweze kwenda kwenye level nyingine? We need to begin to realize that our goal is not to just reach one accomplishment, but to teach others to be leaders. Tunapaswa kujua kwamba lengo letu sio kushinda tu yale maono tuliyotengeneza, lakini tunapaswa kutengeneza wengine kuwa viongozi pia. So, our goal is not just to teach someone and train someone to have a walk with God. Lengo letu sio moja tu kwamba hawa vijana watembee pamoja na Yesu. Our goal is to teach and train them to have a walk with God and to teach and train others how to also have a walk with God. Kuwafundisha namna ya kutembea na Yesu, lakini pia kuwafundishe ili na wao wafundishe wengine namna ya kutembea na Yesu. So our goal as a program is not just to hopefully get somebody to follow God for the rest of their life, but to get them to lead others to follow God for the rest of their life. Lengo kuu ni kuwafundisha hawa vijana waje wao viongozi kwa kufundisha wenzao ili waende kwa Yesu pia. Amen. Okay. Level 5, the pinnacle level or the top level. Tunaenda kwenye level ya mwisho. So at this level, these type of leaders develop level 4 leaders. They develop leaders who operate at the people development level. At this level, you are developing leaders who are developing leaders. Kwenye level hii tunakuza viongozi watakaye kuja kukuza viongozi wengine. As we said before, not very many people make it to this level. Not very many leaders in the world make it to a level where they are developing. Kama tulivyosema, sio wote waliopata bahati ya kufikia level ya 5. If you get to this level, you are operating at a very high level of leadership. Unapofikia kwenye level hii, tambua ya kwamba umefika kwenye level ya mwisho zaidi, tena kubwa zaidi ya leadership. Because it is hard, it is more difficult to
train people to become leaders, to train people, to become leaders, to train people. Yes? Kwa sababu ni kitu kigumu mno kuwatrain wale watu ili wao viongozi wakuja kutrain wengine na kuwatengeneza kuwa viongozi na wale wao viongozi waje watengeneze viongozi wengine. Because at that level of leadership, you are literally reproducing yourself or making a number of yourself. Katika hiyo level, ni kwamba unajizalisha wewe mwenyewe, unatengeneza kopi yako kwa watu wengine. Wewe unaingia katika wale watu. And those people that you are making like yourself make people like themselves. Wale watu nao watengeneza kama wewe, nao watengeneza watu kama wao, nao watengeneza watu kama wao. Hili linaendelea. Yes. A good example of Jesus was at this level. Kwa mfano, Yesu alipitia kwenye hiyo level. You see, he reached the entire world with a gospel using 12 people. Alisababisha dunia nzima ikamjua na ikajua neno la Mungu kupitia watu 12 tu. Because he produced 12 people who produced people who produced people, and they all were like Jesus. Kwa sababu alitengeneza watu 12 vision yake, yani akawazaa wale 12 kiroho, na wao wakatengeneza watu wengine, nao wakatengeneza wengine mpaka leo hii tumepata taarifa au habari nyingine. So the good side of this level 5, uzuri wa ile level 5 ni kwamba is that your leadership reaches many people. Ni kwamba uongozi wako unawafikia watu wengi sana. You see, at this level, people come to you with advice on how to do things. Kwa sababu katika hii level watu wanakuja kuomba ushauri kwamba wafanyeje ili wafanikiwe na wao. You no longer have to go out and say, who knows how to do this thing? People come to you and say, I know how to do this. This is how we do it. Hawapaswi kwenda kuuliza kwamba ni nani anaweza kufanya hicho kitu, lakini watu watakuwa wameshaenea, habari zako zimeenea na wanakufuata wewe ili wapate maono na ushauri. You will find at this level that people come to you with opportunity. Unakuta kwamba hii level hii ni watu wanakuja kwako, wanakuja na opportunity zao na bahati zao. You are at this level, you no longer are going out and saying, who knows how to reach these particular people. Kwenye hiyo level, sio level ya kusema utasimama hapo kuna mmoja anaweza kufika hukumu kwamba nani anaweza kufika kwenye hii level. So maybe in ministry you are not now saying, how do I reach the Messiah? Sio level ya kufika hapo kwanza kunaanza kwamba nitawafikiaje wale watu. At the level 5, people come to you and say, I think we should reach the Messiah. This is how we do it. Can I go lead the Messiah? Kwenye hiyo level wewe utakaa, watu watakufuata na kukupa ushauri na kuomba ushauri kwako na kusema sisi naona tunaweza tukafika kule, tunaomba twende sasa tukafike kule na sio wewe kwenda kule. Do we understand? Unaelewa? At this level, people come to you and ask to lead for you this way. Kwa hiyo watu wanafanya kukuomba, tunaomba tufanye kwa niaba yako, tunaomba tuende sehemu fulani kwa niaba yako, na sio wewe kwanza kuomba kwamba hivi nani anaweza kaenda kule. It's at this level that a legacy is developed. Legacy. A legacy, yes. Let's see. Legacy. Okay. Yes. So maybe some of your key leaders, once they have passed away, you still know what it is that they represented or what it was that they led for. Yeah. Yes. So it's at this level that type of legacy is developed. It is here that when you pass away, people will know and remember what it is that you were leading towards. Yeah, ni katika hii level ambapo hata ukifa leo alama inabaki na kazi yako inaendelea kutambulika kwamba kuna kitu kilifanyika katika huyu level ya 5. So it's at this level that the organization and ministry that you are leading is operating at that level. So in other words,
A level 1 leader can not lead and have a level 5 organization. Does that make sense? Okay. Someone who is leading at the position level is not leading a program that is operating at a pinnacle level. In other words, the program they lead, if you are leading at a position level, the program you are leading is at a position level. You yourself have to get to a pinnacle level or the top level to be leading a program that is at a top level. In other words, I'm trying to think of another way to put this. The program you lead can only go as far in leadership as you go. The program you lead can only have as much influence as you have influence. Does that make sense? Okay. Anasema ni katika hii level ambapo watu ukifa unahakikisha kabisa kwamba ziko level ambao bado watu wanazidi kupanda ambao ni kuacha. Lakini pia kwa kujua kwamba position ya mtu anayeingia kwenye position ya kwanza hawezi kuruka kwenda kwenye position ya tatu wala juu. Lakini unapokufa unahakikisha kwamba ulishaacha alama kiasi kwamba watapanda na watafikia level 5. Haitaishia katikati wale watu ndio waacha kwa katikati. Kwa nini? So the downside or the bad side of this leadership, of this level, is that it becomes easy to forget that you can always learn and grow more. Inachukua ni haraka sana kusahau kwamba kumbe una uwezo wa kuzunguka zaidi na zaidi ndani ya hiyo level. It becomes easy to say I have arrived. I know everything there is to know. Inakuwa nyepesi sana kusema sasa nimefika. Hakuna kilichobaki sasa nimeshajua kila kitu. You can start to believe your own press. What that means is you can begin to believe that you are everybody's answer to everything. Unaanza kuamini kwamba wewe ndio msemaji wa mwisho au wewe ndio unaweza kutengeneza jambo na likawa na sio watu wengine. So in ministry, this becomes dangerous because God is the answer, we are not. Inakuwa ni hatari zaidi kwa sababu Mungu ndio mwisho na sio sisi. Another downside is that we have to work very hard to stay at a level 5 and not fall to a level 4 or a 3. Kitu kingine ni kwamba inahitaji nguvu nyingi kumaintain level 5. Maana ukishuka tu kidogo unakushusha kwa kasi, unashuka kwa kasi na kuja kuipata tena level 5 nguvu. Unakuja tena kuongeza. And leading at this level, it becomes very easy to become distracted by things that are not what our goal is. At a level 5, because you have such influence and people bring you so many things and want to go do things, it becomes easy to become distracted from what your goal is. So, for example, our goal is to develop a lasting relationship with Jesus for the students. And our goal is for them to grow to a place where they are leading others to do the same. But it becomes easy for us to become distracted because people come and say, hey, let's not do that anymore. Let's develop a food program. Or let's develop this program. And it becomes easy to become distracted because opportunity is available. Na pia unapofika kwenye ile inakuwa ni hatari zaidi kwa sababu inaweza kukutoa kwenye lengo ambao umetengeneza kutoka kwenye level ya kwanza. Kwa mfano, wakati wao kuna msimamo wako kwamba hao watoto watembelee na Yesu, kuna wengine wanaweza kuleta maono wakasema, hey, unaonaje tukiacha kwanza hichi kufanya hichi kingine kizuri zaidi ambacho kitatuletea tena mipango mizuri zaidi. Kwa mwisho wa siku unaacha kila ambacho Mungu amekupa, unaanza kutembea kwa maono mengine ambao hayakuwepo kwenye program. Kwa hiyo unakuwa makini zaidi unapofika kwenye level. So, at this level, we must remember that we ourselves must remain humble. In other words, we are not the most important thing. Kwenye ile tunapaswa kuelewa kwamba sisi ni watoto tu bado. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na heshima, tunashuka chini, tunakuwa wanaoshuka chini na sio kujikweza kwamba tumefika na tumeweza.
it's important at this level that we create a inner circle. We surround ourselves with people who can continue to help us grow, but they help us stay grounded and not become more important than we are. Tunapaswa kuhakikisha kwamba tukiwa kwenye hii level tunakuwa na wale watu ambao watatusaidia kumaintain kuwa chini, na wale sio wale watu ambao wanajikweza zaidi, maana tunaweza kuwa zaidi. Yes, and we must create room or opportunity for those around us to grow. In other words, the people we are leading, we must continue to remember to help them grow and those that they are leading. Na tunapaswa kuhakikisha kwamba watu ambao wako karibu na sisi kwenye hii wakati tukiwa kwenye ile watu ambao wako karibu, tunahakikisha na wao wanakuwa katika hizo level zote, ili tutengeneze watu wetu ambao wametoka kwetu tofauti zetu ya. This is the last point I want to make, but it is important that we focus on what God gave us to do. So in other words, if God gave us the goal of leading students to have longer lasting relationship with Jesus, it's important that we focus on that and not become distracted by a food program or a community program, or that our focus stays on that. Tunapaswa pia kujua kwamba tunatakiwa kufikia kile ambacho Mungu ametupa. Kama ni kulidi au watoto kuongoza, tusije tukavurugiwa na mipango ya serikali, sijui kijiji kimesemaje, sijui wamesemaje. Unakuwa na kile kitu kinakishikilia kwa moyo wako wote, kisivurugiwe na wakati wala mazingira. Because as I said, we want to use each of the individuals in this program in the areas that God has given them skills. In the same way, God has given this program skills and given us the ability to operate and do these things that He's asked us to do, but He didn't give us skills over here. So in other words, God has asked us in this program to help students develop a long relationship with Jesus. Yes, that is the goal. That is what God has asked us to do. And because of that, He has given us people and skills and techniques, and He has brought things around us that help us focus on that and help us develop that. But if we use those things to go do something different, we do not accomplish what God created for us to do. Kama Mungu ametupa kuongoza watoto, na tunatambua kabisa kwamba katika sisi kuna watu wengi kwa kukocha, tunakuwa makocha mazuri na wenye neno na Mungu nzuri, wenye kufundisha nzuri. Sasa utakapoiacha hii kazi ukasema ngoja kwanza nyingine nikafanye hii kazi ukafanye kwa wakati mwingine, kwa pengine wakati Mungu hajakusaini kwamba wewe huko, utakuwa umeshamvurugia Mungu kando yako na hautatimiza malengo huko utakapotaka kwenda. Kwa hiyo tunataka tushikilie kila ambacho Mungu ametupa. So we have covered a lot of information about different types of leaders, about different levels of leaders. Tumeshaongea mengi kuhusu levels za uongozi. So I want each of us, as we go home, to think. In America, in English, we call it self-reflection. I want us to look at ourselves and see where is it that we are leading at what level. Tunapoenda nyumbani, tunataka tubakae chini tukatafakari moja kwamba ni wapi tulipo katika hizi level tulizotaja hapa. So I want us to look at this program. What level do we hold with the youth that we are working with? Nataka tufanye kazi na wao vijana tukitambua kwamba ni katika level hivi ambao tupo na tuna uwezo wa kufanya vizuri kazi. And I want you to let me know what level you think that you are leading with in this particular program. Na ningependa kujua kwamba ni katika level gani ulipofikia na ambapo unaweza kuongoza katika program. But I also want you to look at other areas of your life, maybe your family or your church or your job, and think what level are you leading at in those positions. Lakini pia ukienda nyumbani tafakari vizuri, tafakari kwamba katika shule yako
katika kazi yako, katika biashara yako, umefikia kwenye level ipi katika hizo level 5? Because remember, at different levels we lead in different areas. So in our family, maybe we are at one level. In this ministry, we are at a different level. In our church, we are at a different level. So we need to understand where we are. Kwa sababu kumbuka kwamba katika kila level inategemea na area ulioko. Unaweza kuwa ni mwanafunzi, wakati huo unafanya biashara, wakati huo katika familia, kwenye familia wanakutambua kwenye level gani, na ukiwa shuleni umetambulika kwenye level ipi, na ukiwa kanisani wewe uko kwenye level ipi. Amina. Okay. I'm my brain hurts. I think maybe to close this out, would it be okay, Bishop, if we asked you to come pray over and close this down? Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya somo letu, asante pia kwa ajili ya